Hello everyone. Hope you're all fine. So today we are going to deal with the next topic. In the last class we dealt about the parts of speech, and after that we came to the different types of parts of speech, and we've completed nouns. Then we started pronouns. Among them, in pronouns, we came to know what a personal pronoun is. So today we are coming to the next pronoun, that is the reflexive pronoun. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോനൗൺ ആയ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ എന്താണെന്നാണ്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ വാട്ട് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് എ നൗൺ? എന്താണ് ഒരു നൗൺ? ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ആനിമൽ, പ്ലേസ് ഓർ തിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ നൗൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോനൗൺ? The words used instead of nouns are known as pronouns. എന്താണ് pronoun? നൗണിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? pronoun എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. And after that we studied the first type of pronoun or the first kind of pronoun, that is the personal pronoun. In the last class we studied that. So today we are going to deal with the second kind of pronoun, that is reflexive pronoun. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന pronounന്റെ പേരാണ് reflexive pronoun. So what do you mean by the word reflexive, or what is the picture that comes into your mind when you hear the word reflexive? Reflexive എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിത്രം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ദറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് യുവർ മൈൻഡ്? എന്താണ് റിഫ്ലെക്സീവ്? ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദറ്റ് റൈംസ് വിത്ത് റിഫ്ലെക്ഷൻ. റിഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന വേർഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ് റിഫ്ലെക്ഷൻ? ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് തട്ടി അത് പിന്നോട്ട് ബൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ നമ്മൾ റിഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റിഫ്ലെക്ഷൻ? When a ray of light hits on a surface and that ray of light bounces back, that particular process is known as reflection. അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലെക്സീവ് എന്ന വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് റൈം വിത്ത് ദ വേർഡ് റിഫ്ലെക്ഷൻ. റിഫ്ലെക്സീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലെക്ഷനോട് റൈം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് when the action done by the subject in a sentence reflects or bounces back to the subject. The words used for that particular bouncing is known as reflexive pronoun. When the action done by the subject turns back or reflects upon the subject, the pronouns used for that purpose is known as reflexive pronoun. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു, ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ്, ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് സബ്ജക്റ്റ്? സബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്? എബൌട്ട് ഹും ഓർ എബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ് എബൌട്ട്? എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ? എബൌട്ട് ഹും ഓർ എബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഓൾ എബൌട്ട്? ആരെക്കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്, that particular word is known as a subject. Okay? Now, reflexive pronouns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അയാൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി അയാളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ്, പ്രോനൗൺസിനെയാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുക. When the action done by the subject reflects or turns back or bounces back to that particular subject, to show that we use certain pronouns. Such pronouns are known as reflexive pronouns. For example, he hurt himself.
He hurt himself. അവൻ അവനെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി. He hurt himself. അവൻ അവനെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഹിംസെൽഫ് എന്ന വേർഡ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അവനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? Therefore, in this particular sentence, himself is the reflexive pronoun. They hurt themselves. They hurt themselves. അവരെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി. അവരെ തന്നെ. They hurt themselves. ആ സെൻറ്റൻസിൽ in the sentence they hurt themselves, which is a subject of that particular sentence. In the sentence they hurt themselves, which is the subject. The subject is they. So they hurt themselves means the action hurt, the action word hurt, or that particular action bounces back to the subject, which is a subject they. അവരെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി. അവരെ തന്നെ. They hurt themselves. He himself got hurt. He himself got hurt. Where example? She hurt herself. For getting reflexive pronouns, what we should do is we should add self to the pronouns. When we add the word self to personal pronouns, we get reflexive pronouns. എങ്ങനെയാണ് reflexive pronouns കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ self എന്ന വാക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ്. റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഹീ ഹേർട്ട് ഹിംസെൽഫ് എന്ന വേർഡിൽ, എന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? ആ സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയണേ? എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അതാണ് സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ്. ഹീ ഹേർട്ട് ഹിംസെൽഫ് എന്നതിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ്? ഹീ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. In the sentence he hurt himself, he is the subject of that sentence, and the word himself is shown or written to show that the action word signifies the person whom the sentence is about. അവനെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തി. He hurt himself. അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്ന് ആ ആക്ഷൻ ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് വിളിക്കുക. അത് ഓർക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ? വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹിറ്റ്സ് എ സർഫസ് ആൻഡ് ബൗൺസസ് ബാക്ക്, ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് അത് തിരിച്ച് ബൗൺസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു? റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ്. ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം വിത്ത് ദ കേസ് ഓഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ്. When the action done by the subject turns back or reflects upon the subject, such pronouns are called reflexive pronouns. When the action done by the subject turns back or reflects upon the subject, the pronouns used to designate this turning back is known as reflexive pronouns. Reflexive pronouns have both singular form and plural form. Reflexive pronoun സിംഗുലറും ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉണ്ട്. പിന്നെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗണിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ദ വേർഡ് സെൽഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് ആഡഡ് ടു പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ്. പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? സെൽഫ് എന്ന വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ. വെൻ വി ആഡ് ദ വേർഡ് സെൽഫ് ടു പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് വി ഗെറ്റ് ദ വേർഡ്സ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ്. പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ? സെൽഫ് എന്ന വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ്. വെൻ വി ആഡ് സെൽഫ്, SELF, when we add self
to personal pronouns, we get reflexive pronouns. Example എന്താ? Him, himself. പിന്നെ himself, he himself, them, themselves. സിംഗുലർ ഫോമും ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉണ്ട്. them എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണിൻ്റെ കൂടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. when we add self to the personal pronoun them, we will get themselves എന്ന പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടും. why is it so? them എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ they അല്ലെങ്കിൽ them എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ഒരാളല്ല. them signifies a group of people. Therefore, when we say a sentence in the plural form, we have to say like this: they hurt themselves, VES. You will hurt yourself or you will hurt yourselves. എന്താ കാരണം? The word you is always used in the singular as well as in the plural form. You എന്ന വേർഡ് സിംഗുലർ ആയിട്ടും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ we can say it in both singular form and plural form. You will hurt yourself എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, നീ നിന്നെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തും. You will hurt yourself. You will hurt yourselves എന്ന് പറയുമ്പോഴോ you എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ you എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will hurt yourselves എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ you എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയെ സൂചിപ്പിക്കണേ? It is designating a group of people. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പ്ലൂറലിലാവുമ്പോൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? യു വിൽ ഹേർട്ട് യുവർ സെൽഫ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. SELVES. ക്ലിയർ? ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആയ ഹി എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് എന്ത്? ഹിംസെൽഫ്. ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആയ ഹി എന്നതിൻ്റെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹിം എന്നതിൻ്റെ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് എന്ത്? ഹിംസെൽഫ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഹർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഹർ സെൽഫ്. അവൾ അവളെ തന്നെ. ഷീ വിൽ ഹേർട്ട് ഹർ സെൽഫ്. ഷീ സെൽഫ് എന്നൊരു വേർഡ് ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ she self. Instead of that, we will always use, or we should use, the personal the reflexive pronoun herself. So she will hurt herself. You should never say that she will hurt she self. It is wrong. Such a usage is wrong. You should always say she will hurt herself. So what do you mean by reflexive pronouns? When the actions done by the subject turns back or reflects upon the subject, the words used to designate this reflection is known as reflexive pronouns. Clear? So, another speciality is the word self is always used with reflexive pronouns. The word self is always used with personal pronouns to convert them into reflexive pronouns. Personal pronounsനെയാണ് നമ്മൾ reflexive pronouns ആക്കി മാറ്റുക. അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? The word self is used to convert the personal pronouns into reflexive pronouns. I guess it's clear. ഇനി we have studied a personal pronoun named it. It എന്നൊരു personal pronoun നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. It is used to designate animals or human beings who are kids. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെയോ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ് എന്ത്? ഇറ്റ്. ദ ബേബി വിൽ ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദ ബേബി വിൽ ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാ പറയുക. ദ ടൈഗർ വിൽ ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാ പറയുക. ടൈഗറോ ടൈഗ്രസോ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. വി ഡോണ്ട് want to know the gender of an animal, but when we use the personal pronouns and when we use the reflexive pronouns, we always say the tiger hurt itself. It is because it is an animal. Hope it's clear. Then I told about the personal pronoun you. When we change this particular you into reflexive pronouns, it has that particular personal pronoun you has both singular and plural form. When we convert it into reflexive pronouns, that is yourself and yourselves. Another example of personal pronoun is ourselves. Our എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? Our എന്ന് പറയുമ്പോൾ group of people ഉണ്ട് ഇല്ലേ? Therefore,
we will hurt ourselves. We will hurt ourselves. What do you mean by reflexive pronouns? When the action done by the subject turns back or reflects upon the subject. Such words used to show that particular reflection is known as reflexive pronouns. Clear? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വി യൂസ് ദ വേർഡ് സെൽഫ് ടു കൺവേർട്ട് എ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ഇൻ ടു എ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ. പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെൽഫ് എന്ന വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ? മൈ പ്ലസ് സെൽഫ്, മൈ സെൽഫ്. ഐ ഹേർട്ട് മൈ സെൽഫ്. him plus self, himself. He hurt himself. She plus self എന്ന് പറയുമ്പോൾ she self എന്ന വേർഡ് ഇല്ല. We don't have a personal pronoun or we don't have a reflexive pronoun named she self. It is herself. She hurt herself. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്തൊക്കെയാ? പ്ലൂറൽ ഫോംസ് we hurt ourselves. We hurt we selves അല്ല, we hurt ourselves. SELVES. യുവിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യു വിൽ ഹേർട്ട് യോർ സെൽഫ് എന്നും പറയാം, യു വിൽ ഹേർട്ട് യോർ സെൽവ്സ് എന്നും പറയാം. ബിക്കോസ് ദ വേർഡ് യു ഡെസിഗ്നേറ്റ്സ് ബോത്ത് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ. When we say about animals or babies, we will say the baby will hurt itself. When we say about animals, we will say the lion will hurt itself. Clear? So I guess you understood what reflexive pronouns are. So that's all for today's class. Have a nice day.